passed through the purchase book. Correct entry. Debit to purchases account 2500 to sales account 2500. Salary of rupees 800 paid to Sandeep was wrongly debited to his personal account. Correct entry. Salary account debit to cash account. Wrong entry. Sandeep account debit to cash account. Rectification entry. Salary account debit to Sandeep account. Furniture purchased on credit from Shekhar for rupees 1000 was entered in purchase book. Correct entry. Furniture account debit to Shekhar account. Wrong entry. Purchases account debit to Shekhar account. Rectification entry. Furniture account debit to purchases account. Rupees 5000 spent on extension of building was debited to building repairs account. Correct entry. Building extension account debit to cash account. Wrong entry. Repairs account debit to cash account. Rectification entry. Building extension account debit to repairs account. Goods returned by Sailesh rupees 1200 was entered in returns outward book. Correct entry. Sales returns account debit to Sailesh account. Wrong entry. Sailesh account debit to purchase returns account. Rectification entry. Sales returns account debit 1200. Purchase returns account debit 1200 to Sailesh account 2400. Second question. Furniture purchased for rupees 10,000 wrongly debited to purchase account. Correct entry. Furniture account debit to cash account. Wrong entry. Purchases account debit to cash account. Rectification entry. Furniture account debit to purchases account. Machinery purchased on credit from Ramana for rupees 20,000 was recorded through purchases book. Correct entry. Machinery account debit to cash account. Wrong entry. Purchases account debit to cash account. Rectification entry. Machinery account to purchases account. Repairs on machinery rupees 1400 debited to machinery account. Correct entry. Repairs account debit to cash account. Wrong entry. Machinery account debit to cash account. Rectification entry. Repairs account debit to machinery account. Repairs on overhauling of second hand machinery purchased for rupees 2000 was debited to repairs account. Correct entry. Overhauling on machinery account debit to cash account. Wrong entry. Repairs account debit to cash account. Rectification entry. Overhauling on machinery account to repairs account. ఒకసారి చెప్పమని ఒకసారి రాంగ్ ఎంట్రీ ఏంటి? Repairs account debit to cash account, sir. రాంగ్ ఎంట్రీ అది. ఓకే. కరెక్ట్ ఎంట్రీ Overhauling on machinery to cash account, sir. ఓకే. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ Overhauling on machinery account to repairs account, sir. ఎవరైనా చెప్తారమ్మా? సేమా? టేస్ట్ చెప్పింది కరెక్టేనా? ఏమైనా రాంగ్ ఉందా? కార్తీక్ నువ్వేం రాసావు దానికి ఎంట్రీ? నేను కూడా అలాగే రాశాను సార్. నువ్వు అలాగే రాసావా? చంద్రరావు చంద్రరావు లేడు. సరే అయితే చూడండి ఒకసారి. రాంగ్ ఎంట్రీ చూడండి ఫస్ట్. Repairs on overhauling of second hand machinery purchased rupees 2000 was debited to repairs account. ఓకేనా? సో అదేమంటున్నాడు? రిపేర్స్ అకౌంట్ వేస్తే తప్పు అంటున్నాడు. ఎందుకు తప్పు అయింది? అమ్మ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ కొన్నామమ్మా. సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ కొంటున్నప్పుడు దాని రిపేర్స్ ఎందుకంటారు మీరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తేజస్వి ఏం చెప్పిందో చూద్దాం ఒకసారి. రాంగ్ ఎంట్రీ ఏం రాసిందంట? రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటంట? ఏంటో కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పు? Overhauling on machinery to cash account, sir. ఓవర్హాలింగ్ ఆన్ మెషినరీ అంటది. ఓవర్హాలింగ్ ఆన్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్.
రెక్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటంట? రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓవర్హాలింగ్ అంతేనమ్మా? ఆన్ Sir, overhauling account to repairs, sir. ఓకే. ఓవర్హాలింగ్ ఆన్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ అకౌంట్. సో అసలు టోటల్‌గా రిపేర్స్, ఇక్కడ ఓవర్హాలింగ్ ఆన్ మెషినరీ 2 ఒకటే. మీరు సెపరేట్ ఎందుకు చేస్తారో నాకు అర్థం కాలేదు. రిపేర్స్ ఆన్ ఓవర్హాలింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ ఇదంతా ఒకటే లైన్. ఓవర్హాలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఓవర్హాలింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం ఒక కారు కొనుక్కున్నామమ్మా. ఆ కారు ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్‌లో కొన్నాం. ఆ ముందు ఓనర్ 10 ఇయర్స్ వాడాడు. 10 ఇయర్స్ ఏదైతే ఒక కారు వాడాడో, ఆ కార్‌ని అలాగే రేపు ఇప్పుడు ఈరోజు పొద్దున్న 9 కొన్నావు నువ్వు. 10 నుంచి నువ్వు వాడడం స్టార్ట్ చేస్తావా తేజస్వి? సేమ్ అయ్యే సీట్స్, అయ్యే సీట్ కవర్లు, ఓకేనా? అదే కార్ ఆడెలా ఇస్తే అలాగే వాడేస్తున్నావు నువ్వు. వాడతావా? No, sir. వాడు. ఏం చేస్తావు దాన్ని? Repairs చేయిస్తాం, sir. రిపేర్స్ చేయించి, ఎక్కడైతే కొత్త పార్ట్స్ అవసరమో అక్కడ కొత్త పార్ట్స్ చేయించి, కొత్త పార్ట్స్ అవసరం లేదు, పాత పార్ట్స్ తోటి ఇంకో 5 ఇయర్స్ ఇది రన్ అవుతది అనే పార్ట్స్ ఉంటే వాటిని ఒకసారి క్లీనింగ్ చేయించో, లేకపోతే ఆయిలింగ్ చేయించో, మళ్ళీ నీకు పాత కారే కొంచెం మనం రీయూజబుల్ చేసే స్టేజ్‌లో తీసుకొస్తాం. అలా ఓల్డ్ కార్‌ని మనం రీయూజ్ చేసేలా తీసుకురావడాన్నే రిపేర్స్ ఆన్ ఓవర్హాలింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ. అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూజ్ అయిపోయింది. సెకండ్ హ్యాండ్ నేను యూజ్ చేసేటప్పటికి కొత్తగా తయారు చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? రిపేర్స్ చేయించాను. ఓకేనమ్మా? రిపేర్స్ చేయించినప్పటికీ నేను ఏం కొంటున్నాను అక్కడ? Machinery, sir. మెషినరీ కొన్నాను. మెషినరీ నాకేంటి? Asset, sir. మరి అసెట్ కొంటున్నప్పుడు చేసే రిపేర్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్‌స్టాలేషన్స్, రిపేర్స్ ఖర్చు చేస్తున్న అసెట్ కొనేటప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను? Asset మనీతో కలిపే రాయాలి, sir. మరి ఇక్కడ నువ్వు అలా రాయలేదే? నేను ఫస్ట్ టైమ్ కొంటున్నప్పుడే రికార్డ్ చేయండి అని చెప్పాను. అవునా? అందుకు ఇది సెకండ్ హ్యాండ్ కాబట్టి నువ్వు రాసుకుంటావు అంతేనా? Yes, sir. ఆల్రెడీ కొనేసిన దానికి రిపేర్స్ ఆ! చేస్తున్నాము అది అన్నట్టు అది కూడా రాసాను, sir. కరెక్టే. ఆల్రెడీ కొనేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ అసెట్‌కి ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం? అవునా కదా? Yes, sir. అవునమ్మా? కానీ ఆల్రెడీ కొనుక్కున్నది ముందోడెవడో మనం కాదు. మనకి ఈ అసెట్ కొత్తది. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీ మనకు ఫస్ట్ టైము. అర్థమవుతుందా? మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వచ్చేప్పుడు కూడా మన కారు ఎక్కలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ కార్ ఎక్కడం. అది ఫస్ట్ హ్యాండ్ అయితే ఏంటి? సెకండ్ అయితే ఏంటి? మన బుక్స్‌లోకి ఫస్ట్ టైమ్ ఎంటర్ అవుతుందా లేదా అసెట్ అన్న పేరుతోటి. అది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ అయినంత మాత్రాన అది కార్ కాకుండా పోద్దా? అది అసెట్ కాకుండా పోద్దా? ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ హ్యాండ్ మిషనరీయే కానీ మన బిజినెస్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ వస్తుంది కదా! అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. సో రాంగ్ ఎంట్రీ ఏంటి? రిపేర్స్ ఆన్ ఇదంతా ఒకటే ఓన్లీ రిపేర్స్ కాదు. రిపేర్స్ ఆన్ ఓవర్‌హాలింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అది రాంగ్ ఎంట్రీ. అది తప్పు. సో కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? దేనికి యాడ్ చేయాలి ఈ రిపేర్స్‌ని? Machinery account debit to cash account. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. మీరు కావాలంటే సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ అకౌంట్ రాయండి. ఏం పర్లేదు. సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ చేయండి. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ అదర్స్. ఏం చేయాలమ్మా? క్యాష్ పర్ఫెక్ట్‌గా పడ్డది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Machinery సెకండ్ account debit. హ్యాండ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెటార్ టు రిపేర్స్ ఆన్ ఓవర్‌హాలింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మెషినరీ అకౌంట్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే. సో నాకు అందుకే డౌట్ వచ్చి ఇలాంటి తప్పులుంటాయని ఒక్కసారి చదివిస్తున్నాను. కొంచెం ఓపికగా చదవడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. ఓకే. నెక్స్ట్. Sale of old machinery at book value of rupees 3,000 was credited to sales account. హ్మ్. Correct entry.
Cash account debit to old machinery account. Wrong entry. Cash account debit to sales account. Rectification entry. Sales account debit to old machinery account. Third one. Machinery purchased for rupees 5,000 has been debited to purchases account. Correct entry. Machinery account debit to purchases cash account. Wrong entry. Purchases account debit to cash account. Rectification entry. Machinery account debit to purchases account. Rupees 700 paid to Ruchira as legal charges were debited to his personal account. Correct entry. Legal charges account debit to cash account. Wrong entry. Ruchira account to cash account. Rectification entry. Legal charges account debit to Ruchira account. Rupees 10,000 paid to escort company for machinery purchases stand debited to escorts company's account. Correct entry. Machinery account debit to cash account. Wrong entry. Escort company account debit to cash account. Rectification entry. Machinery account debit to escort company account. Typewriter purchased for rupees 6,000 was wrongly passed through purchases book. Correct entry. Typewriter account debit to cash account. Wrong entry. Purchases account debit to cash account. Rectification entry. Typewriter account debit to purchases account. Rupees 20,000 paid for the purchase of motorcycle for proprietor has been charged to general expenses account. Correct entry. Drawings account debit to cash account. Wrong entry. General expenses account debit to cash account. Rectification entry. Drawings account debit to general expenses account. Rupees 15,000 paid for the purchase of gas engine were debited to purchases account. Correct entry. Gas engine account debit to cash account. Wrong entry. Purchase account debit to cash account. Rectification entry. Gas engine account debit to purchases account. Cash paid to Sarita rupees 400 was debited to the account of Amani. Correct entry. Sarita account debit to cash account. Wrong entry. Amani account debit to cash account. Rectification entry. Sarita account debit to Amani account. Fourth one. Wages payable to furniture maker rupees 670 debited to wages account. Correct entry. Furniture account debit to cash account. Wrong entry. Wages account debit to cash account. Rectification entry. Furniture account debit to wages account. A credit sale of rupees 150 to Srinivas debited to Shivaram. Correct entry. Srinivas account debit to sales account. Wrong entry. Shivaram account debit to sales account. Rectification entry. Srinivas account debit to Shivaram account. Payment of salaries to Varshini not passed through books at all. Salary account debit to cash account. A credit purchase of rupees 140 to Harshini recorded in the books as rupees 410. Correct entry. Purchases account debit 140 to Harshini account. Harshini account 140. Wrong entry. Purchases account debit 410 to Harshini account 410. To Harshini account 140, sir. 140. Purchases account debit 140 to Harshini account 410, sir. Statement. Harshini account should be debited with 270 rupees. Fifth one. The purchase book of the trader is overadded by rupees 200. Statement. Purchases book should be credited with 200 rupees. Old furniture sold for rupees 100 was wrongly credited to sales account. Correct entry. Cash account debit to old furniture account. Wrong entry. Cash account debit to sales account. Rectification entry. Sales account debit to old furniture account. Rupees 100 paid on account of interest as a debited to commission account. Correct entry. Interest account debit to cash account. Wrong entry. Commission account debit to cash account.
Rectification entry. Interest account debit to commission account. An amount of rupees 125 received from Sony was wrongly credited to his account as rupees 152. Correct entry. Cash account debit 125 to Sony account debit 120 to Sony account 125. Wrong entry. Cash account debit to Sony account 152. Entry. Sony account should be debited with rupees 27. Sixth one. అంతేమ్మా Purchase. 5 సమ్స్. అమ్మ ఈ 5 సమ్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? తను చెప్పింది డిటెక్ట్ చేసింది కదా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్. తను ఓన్లీ ఆన్సర్స్ చెప్పింది కదా. రాంగ్ ఎంట్రీ, కరెక్ట్ ఎంట్రీ, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్. మీరు ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చి డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. 1 to 5 సమ్స్. సో ఎవరికి డౌట్స్ లేవు. సో కేసు ఏం చెప్పిందో మిగతా కూడా అదే రికార్డ్ చేశారు, అంతేనా? సరే అయితే 6, 7, 8, 9, 10 చంద్రరావు చెప్తావమ్మా. కార్తీక్. సార్ నా నెట్ బాగాలేదు సార్. నెట్ బాగాలేదా? సార్ అంటే వాయిస్ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది. సమస్య లేదా? సమస్య చేసాను సార్, కానీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. నెట్ బాగాలేదు కొద్దిగా. పర్లేదు, నాకు బాగానే అనిపిస్తుంది, చెప్పు. ఓకే సార్. మిగతా వాళ్ళందరూ చెక్ చేయాలమ్మా. కార్తీక్ స్టార్ట్ చేయి. Purchase of furniture costing 1200 have been passed through purchases book. Correct entry. Furniture account debit to cash account. Wrong entry. Purchase account debit to cash account. Rectified entry. Furniture account debit to purchase account. Repairs to machinery were debited to machinery account. Correct entry. Repairs account debit to cash account. Wrong entry. Machinery account debit to cash account. Rectified entry. Repairs account debit to machinery account. A credit sale of 200 to Ramesh Kodur through properly entered in sales book has been credited to his account. Statement. Ramakodur account should be debited with 400. The total of purchase book was overcast by rupees 200. Purchase book should be credited with 200 rupees. Salary paid to Seshu manager stands debited to his account. Correct entry. Salary account debit to cash account. Wrong entry. Seshu account debit to cash account. Rectified entry. Salary account debit to Seshu account. Sale of old machinery rupees 500 has been entered in sales book. Correct entry. Cash account debit to machinery account. Wrong entry. Cash account debit to sales account. Rectified entry. Sales account debit to machinery account. Rakesh Vedantam pays 300. This amount has been credited to Rajesh. Correct entry. Cash account debit to Rakesh Vedantam account. Wrong entry. Cash account debit to Rajesh account. Rectified entry. Rajesh account debit to Rakesh Vedantam account. Return to Ramanji. Rupees 350 have not been posted to his account. Ramanji account debit to purchases returns account. Salary of 1500 paid to Ramana have been debited to his account. Correct entry. Salary account debit to cash account. Wrong entry. Ramana account debit to cash account. Rectified entry. Salary account debit to Ramana account. A purchase of 700 from Gupta & Co. have been entered in sales book. Correct entry. Purchase account debit to Gupta & Co. account. Wrong entry. Gupta & Co. account debit to sales account. Rectified entry. Purchase account debit 350. Sales returns account debit 350 to Gupta & Co. account 700. An amount of rupees 100 paid for the repairs of furniture was debited to furniture account. Correct entry. Repairs account debit to cash account. Wrong entry. Furniture account debit to cash account. Rectified entry. Repairs account debit to furniture account. Sales book total was overcast by 350 rupees. Sales book should be debited with 500 rupees. Expenses 15 was posted in ledger as 150.
Expenses account, correct entry. Expenses account debit to cash account, wrong entry. Expenses account debit to cash account 150, wrong, rectified entry. Expenses account debit to cash account 135. A sale of rupees 200 to Mr. S was wrongly debited to the account of V. Correct entry. Mr. S account debit to sales account, wrong entry. Mr. V account debit to sales account, rectified entry. Mr. S account debit to Mr. V account. All the furniture sold has been credited to sales account rupees 500. Correct entry. Cash account debit to furniture account, wrong entry. Cash account debit to sales account, rectified entry. Sales account debit to furniture account. Sales book was overcast by rupees 350. Sales book should be debited with rupees 350. Sales of 100 to Madhvi was wrongly debited to the account of Sharat. Correct entry. Madhvi account debit to sales account, wrong entry. Sharat account debit to sales account, rectified entry. Madhvi account debit to Sharat account. General expenses of 20 rupees were posted in general ledger as rupees 30. General expenses account debit to cash account 20. General expenses account debit to cash account 30. General expenses account debit to cash account 10. An amount of 200 paid to Ramesh. Legal expenses 200 paid to Sarita was debited to her personal account. Legal. Sorry, sir. 100 rupees received from Yadav was debited to Sanjay account. Cash account debit to Yadav account. Sanjay account debit to cash account. సార్ నేను సరిగ్గా రాసుకోలేదు సార్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళొచ్చా సార్ అమ్మా ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా ఎవరన్నా చెప్పండి అమ్మా నేను ₹100 received from Yadav was debited to Sandhya. Correct entry. Cash account debit to Sanjay Yadav account. Wrong entry. Sandhya account debit 100 rupees. Cash account debit 100 rupees. To suspense account 200 rupees. Rectified entry. Suspense account 200 rupees. To Sandhya account 100 rupees. To Yadav account 100 rupees. 100 కంటిన్యూ చేయమ్మా కార్తిక్. Legal expenses rupees 200 paid to Sarita was debited to her personal account. Correct entry. Expenses account debit to cash account. Wrong entry. Sarita account debit to cash account. Rectified entry. Expenses account debit to Sarita account. An amount of rupees 200 paid to Ramesh is not posted to his account. Ramesh account should be debited with 200 rupees. The total of purchases book was undercast by 200 rupees. Purchase book should be debited with rupees 200 rupees. A credit purchase from Vaishnavi for rupees 1000 has been wrongly passed through the sales book. Purchase account debit to Vaishnavi account 100,000. Wrong entry. Vaishnavi account debit to sales account 1000. Rectified entry. Purchase account debit 1000. Sales account debit 1000 to Vaishnavi account 2000. Sir. Wages paid rupees 200 was wrongly debited to salaries account. Wages account debit to cash account 200. Wrong entry. Salaries account debit to cash account. Rectified entry. Wages account debit to salaries account. Sir. Rupees 100 received on account interest stands wrongly credited to commission account. Correct entry. Cash account debit to interest account. Wrong entry. Cash account debit to commission account. Rectified entry. Commission account debit to interest account. Salary of 500 paid to manager Mr. Krishna is debited to his personal account. Correct entry. Salary account debit to cash account. Wrong entry. Mr. Krishna account debit to cash account. Rectified entry. Salary account debit to Mr. Krishna account. Sir. సో 6 to 10 sums కార్తీక్ చెప్పిన దాంట్లో తప్పులు కానీ ఓకేనా మీ దానికి ఏమైనా టాలీ అవ్వకపోతున్నా లేదా మీకు పర్సనల్గా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా 6 to 10 ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో 1 to
10 sums అందరూ ఒకేలా చేశారు అంతేనా? 11 to 15. చరిష్మా చేసావా నువ్వు? Yes, sir. చెప్తావా? Yes, sir. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు చెక్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. Purchase book was overcashed by 2000. Rectification entry statement. Debit the purchase book with 2000. Rent paid 350 was debited to that account as ఒకవేళ అదే 530. ఎంట్రీ లోపల అడిగిందమ్మా, ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాయాలి? Purchase account debit to correct entry, purchase account debit to cash account, wrong entry, purchase account debit 2000 to suspense account 2000. Rent paid 350 was debited to that account as 11th నాకు ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదు. 11th 2 periods ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఒకటేమో బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఒకటి ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పు ఏమని? పర్చేజెస్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ విత్ 2000. ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏం రాయాలి? entry as a rectified entry, purchase account debit to suspense account. పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు Suspense account. సస్పెన్స్ అకౌంట్, అంతే. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. Rent paid 350 was debited to that account as 530. Correct entry. Rent account debit 350 to cash account 350. Wrong account. Rent account 530 to cash account 330. 350 to suspense account. Sir, 1 minute, sir, book open just. Rent account 530 to suspense account 180 to cash account 350. Rectified entry. Suspense account 180 to rent account 180. Discount received from Rama and Co 250 was not posted to their account. Correct entry. Rama and Co account debit 250 to discount received account 250 to cash account 250. Wrong. Rectified entry. Rama and Co account 250 to suspense account 250. Interest paid 89 rupees was wrongly credited to that account as 98 rupees. Correct account. Interest account debit 89 to cash account 89. Wrong entry. Interest account 98 rupees to cash account 89 rupees. Rectified entry. Suspense account 9 rupees to wrong entry. Interest account 8 rupees to cash 98 rupees to cash account 89 rupees to suspense account 9 rupees. Rectified account to suspense account 9 rupees to interest account 9 rupees. Sales book was overcashed by 1700. Debit the sales book with 1700. Purchase returns book undercashed by 275. They credit the purchase book with 275. The sales book has been total 1000 short. Credit the sales book with 1000 rupees. Sale of old furniture 4000 was credited to sales account. Correct entry. Furniture account debit to cash account. Wrong entry. Sorry sir, cash account correct entry. Cash account debit to furniture account. Wrong entry. Cash account debit to sales account. Correct entry. Rectified entry. Sales account debit to furniture account. Rupees 250 paid towards interest was debited to commission account. Correct entry. Interest account debit to cash account. Wrong entry. Commission account debit to cash account. Rectified entry. Interest account debit to commission account. Rupees 125 paid by Sudeep but was entered in his account as 152. Correct entry. Cash account debit to
Sudeep account 125, 125. Wrong entry. Cash account debit 125, suspense account 27 rupees, to Sudeep account 152 rupees. Rectified entry. Sudeep account 27 rupees, to suspense account 27 rupees. The purchase account was overcashed by 750 rupees. Credit the purchase account with 750 rupees. 4,500 salary paid to Mr. Shekhar, clerk stands debited to his personal account. Correct entry. Salary account debit to cash account. Wrong entry. Salary account. Sorry. Mr. Shekhar account debit to cash account. Rectified entry. Salary account debit to Mr. Shekhar account 4,500. 4,500. Furniture purchase 3,500 has been passed through the purchase account. Correct entry. Furniture account debit to cash account. Wrong entry. Purchase account debit to cash account. Rectified entry. Furniture account debit to purchase account. The written inward book was overcashed by 250. Debit the written inward book with 250 rupees. Rupees 800 paid for repairs to machinery was debited to machinery account. Correct entry. Repairs account debit to cash account. Wrong entry. Machinery account debit to cash account. Rectified entry. Repairs account debit to machinery account. A sale of 750 rupees made to Sriman Narayan was entered in sales book, but was credited to his account. Correct entry. Sriman Narayan account debit to sales account 750 750. Wrong entry. To sales account to Sriman Narayan account. Rectified entry. Rectified entry. Sriman Narayan account 1500 to sales account 1500. A purchase of 750 made from Radha was credited to his account as 670. Correct entry. Purchase account debit 760 to Radha account 760. Wrong entry. Purchase account debit rectified entry. Credit the Radha account with 90 rupees. Rupees 250 paid for proprietor's medical bill was debited to sundry expenses account. Correct entry. Drawings account debit to cash account. Drawings account debit to cash account 250 250. Wrong entry. Sundry expenses account debit to cash account 250 250. Wrong entry. Rectified entry. Drawings account debit to sundry expenses account. Sale of goods to Sunny and Co. for 2,900 was entered through purchase book. Correct entry. Sunny and Co. account debit to sales account 2,900 2,900. Wrong entry. Purchase account debit to Sunny and Co. account. Rectified entry. Sunny account 5,800 to purchase account 2,900 to sales account 2,900. Sale of old machinery 5,000 was posted to the credit of sales account. Correct entry. Cash account debit to machinery account 5,000 5,000. Wrong entry. Cash account debit to sales account. Correct, rectified entry. Machinery account debit sales account debit to machinery account. The total of purchase book was overcashed by 2,000. Credit the purchase book with 2,000. Salary of 4,000 paid to Kittu has been debited to his account. Correct entry. Salary account debit to cash account. Wrong entry. Kittu account debit to cash account. Rectified entry. Salary account debit to Kittu account. Rupees 5,000 received from Gopal has been wrongly credited to Chandu account. Correct entry. Cash account debit to Gopal account. Wrong entry. Cash account debit to Chandu account. Correct rectified entry.
Chandu account debit to Gopal account. The purchase book was undercashed by 1,000 rupees. Rectified entry. Debit the purchase book with 1,000 rupees. Repairs to missionary 800 debited to missionary account. Correct entry. Repairs account debit to cash account. Wrong entry. Missionary account debit to cash account. Rectified entry. Repairs account debit to rectified entry. Missionary account repairs account debit to missionary account. Discount allowed to Chiru 200 correctly entered in cash book has not been posted to his account. Correct entry. Chiru account debit to the 200 to discount allowed account to cash account. Rectified entry. Chiru account debit to suspense account. 200. Bills payable from Mr. Gopi Chand 1,000 rupees was entered in bills payable book. సార్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే ఉంది కదా సార్? ఇదమ్మా ఆన్సర్. ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అప్పటికి ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? సో కరెక్ట్ ఎంట్రీ బిల్స్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గోపీచంద్. రాంగ్ ఎంట్రీ గోపీచంద్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ అట్ 1,000, బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ అట్ 1,000 టు గోపీచంద్ అకౌంట్ 2,000. బిల్స్ పేయబుల్ టు అని ఉంటే అది కరెక్ట్గా ఉన్నట్టమ్మా. అది బిల్స్ పేయబుల్ టు అని కాదు, ఫ్రమ్ అని ఉంది అంటే అది బిల్స్ పేయబుల్ కాదు, బిల్స్ రిసీవబుల్. సో ఈ సమ్ లో మాత్రం మీరు పర్టికులర్ గా సస్పెన్స్ అకౌంటే వాడాలమ్మా. ఓకేనా? స్టేట్మెంట్ రాస్తుంటే కుదరదు. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా క్లియర్ సార్. గా క్వశ్చన్ లో పాస్ నెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్టర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అన్నాడు. సో క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లో ఆఫ్టర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు సస్పెన్స్ అకౌంట్ తోటే ఆన్సర్ చేయాలి తప్ప స్టేట్మెంట్ ని రాయకూడదు. అండ్ పైన అనుకోండి, పై సమ్స్ అన్ని చూడండి, బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చాడు. సో అక్కడ మీరు ఏం రాయొచ్చు? స్టేట్మెంట్ రాసి వదిలేయాలి. అండ్ 9th సమ్ నుంచి అనుకుంటాను, 9th సమ్ 10 1 to 10 సమ్స్ అది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చెప్పలేదు, మీరు ఏం రాసినా పర్లేదు. అంటే స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు, సస్పెన్స్ అకౌంట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో 1 to 15 సమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎనీ డౌట్స్? వీళ్ళందరూ చెప్పిన తర్వాత కూడా మాకు అర్థం కాలేదు, మీరు ఒకసారి చెప్పాలి అని ఏమైనా ఉంటే చెప్పడం చెప్తాను. సో టోటల్ గా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా 1 వీక్ లాస్ట్ మండే స్టార్ట్ చేసాం, ఈ మండేకి అయింది. సో ఇంత టైం తీసుకొని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో పోల్చుకుంటే మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎందుకంటే మీకు చాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో చాయిస్ ఉంది కాబట్టి రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. అయినా కానీ నేను చెప్పాను ఎందుకు, రీజన్ ఏంటి, ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇది? CA ఫౌండేషన్ లో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ విల్ ప్లే మేజర్ రోల్. సో అందుకే మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేసి హ్యాపీగా ఫౌండేషన్ లో చెప్పుకోవచ్చు. అయినా కానీ కంప్లీట్ చేశాను. ఓకేనమ్మా? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ CA ఫౌండేషన్. సో జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ సో చెప్పండి అమ్మా, ఇంకా మనకి అకౌంట్స్ లో మిగిలిపోయిన చాప్టర్స్ చెప్పండి. BRS బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ జర్నల్ ప్రాపర్ సార్. జర్నల్ ప్రాపర్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్ సార్. ఫైనల్ అకౌంట్స్. కామర్స్ మిగిలిపోయిందమ్మా, ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి, బుక్ ఓపెన్ చేసి చెప్పండి నాకు. ఏదమ్మా? సోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ పార్ట్ 2 అది సడన్ గా ఆపేశారు కదా సార్. పార్ట్ 2 సోర్సెస్ ఆఫ్
ఫైనాన్సా, సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్సా? Yes, sir. సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ పార్ట్ 2. నెక్స్ట్ Micro, small and medium enterprises. మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ Multinational corporations. మల్టీ ఎంఎన్సీస్. నెక్స్ట్ Emerging trends in business. ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ బిజినెస్. ఓకే. సో రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వీటిలో స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఇవి కాకుండా మిగతాన్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కామర్స్లో వీటికైనా ముందైన చాప్టర్స్ అన్నిటికీ నోట్స్ ఇచ్చాను, మిమ్మల్ని కంప్లీట్ చేయమన్నాను. అండ్ అలాగే అకౌంట్స్లో ఇవి 3 కాకుండా మిగతా అన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ సిఏ ఫౌండేషన్లో చెప్పాను. మళ్ళీ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ కోసం దాని ప్రాక్టీస్ క్లాస్ అని చెప్పి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి అమ్మా బిఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా. బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ మిగతా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరైతే ఈరోజు క్లాస్కి రాలేదు, మీరు ఫోన్ చేసానని చెప్పండి వాళ్ళకి. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు వినలేదు అంటే ఇంకెప్పటికీ అర్థం కదా. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిఆర్ఎస్ 10 మార్క్స్ అనుకుంటాను. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా బిఆర్ఎస్, బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి 7 కల్లా ఎగ్జాక్ట్గా రమ్మని చెప్పండి. మిస్ అయ్యారంటే ఇంక మళ్ళీ ఎవడో చెప్పడు, ఎవడు చెప్పినా అర్థం కాదు. చాలా పేషెంట్గా లాజికల్గా ఆలోచించాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? సో రేపటి నుంచి బిఆర్ఎస్ నెక్స్ట్ మండేకి బిఆర్ఎస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే, సో ఇంకా మిగిలిపోయిన 1 2 3 4 5 6 7 కదా, ఫస్ట్ బిఆర్ఎస్ చేస్తాను, కంప్లీట్ చేస్తాను. బిఆర్ఎస్ తర్వాత సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సగంలో వదిలేసామని చెప్పారు కదా, అది కంప్లీట్ చేస్తాను. సో 1 2 తర్వాత 1 2 తర్వాత ఫైనల్ అకౌంట్స్ అమ్మా 3. 1 2 3 రాసుకొని కావాలంటే. నేను మర్చిపోయినా, నాకు ఈ సీక్వెన్స్ మీరు చెప్పండి. బిఆర్ఎస్, తర్వాత సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, తర్వాత ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకేనమ్మా? ఆ తర్వాత మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ 4. ఆ తర్వాత జర్నల్ ప్రాపర్ 5. ఆ తర్వాత ఎంఎన్సి 6. ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ బిజినెస్ 7. ఈ ఆర్డర్లో కంప్లీట్ చేస్తాను సిలబస్. డిసెంబర్ 31st సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం. ఈ డిసెంబర్ 31st కానీ అవ్వకపోతే పొంగల్కి ముందు, అంటే ఇంకో 10 days 15 days ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను. పొంగల్కి ముందు మాత్రం ఖచ్చితంగా కొబ్బరి కొట్టేస్తాను. ఇంకంతే. పొంగల్ తర్వాత నుంచి క్లాసెస్ పెడతాను. మ్యాక్సిమం పొంగల్ తర్వాత నుంచి క్లాసెస్ పెడతాను. ఎందుకంటే ఇంకా సిలబస్ అయిపోయింది, మీరు దగ్గర కూర్చొని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్కరిని దూరంగా కూర్చోబెట్టి చదివించుకుంటాను అనమాట. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి మనకి తెలుసా? మార్చ్. ఈ సంవత్సరం కొంచెం తేడాలు జరిగినాయి కాబట్టి మా అయితే ఏప్రిల్కి వెళ్ళచ్చు. సో పొంగల్కి సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. రేపు Thank you, బిఆర్ఎస్ sir. అమ్మ మిగతా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి చెప్పండి ఫోన్ చేసి రమ్మని. ఈరోజు ఎంతమంది వచ్చారు? గాయత్రి, హేమంత్, చరీష్మ, కార్తీక్, చంద్రరావు, సుప్రజ, తేజస్వి. ఓకేనమ్మా? అంటే ఎంతమంది 7 members వచ్చారు. ఇంకో 2 members రావాలి. మిస్ అయ్యారంటే ఇంకెవరు చెప్పినా అర్థం కాదని చెప్పండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. థ్యాంక్ యూ.